Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for Practical Hakka here on Icrt.Hello, 你好，大家好，我是 Alice Pong. 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And this is the month of March. Spring is around the corner, and we should teach people things associated with springtime. 你知道春天慢慢已经进入了3月了，对不对？对。春天的感觉慢慢酝酿中，所以开花了。开花了，哎，好，就讲花好了。好啊。因为刚好上一个月呢，也是花很重要的日子，因为是情人节嘛。对。现在3月的话，不是因为情人节，而是真的是开花的时候。到处都有花。That's a good subject. Alice, let's teach people Hakka associated with flowers, okay? 最有名的一个花是什么花？然后女生通常都很喜欢接到这个花，就是玫瑰花。对。不过坦白讲，我觉得玫瑰不够特别，有的时候。太红了。太红了，对。But anyways, roses are very popular, so let's teach you how to say roses. 玫瑰花怎么说呢？玫瑰花。玫瑰花，哦，so 花是花嘛，对不对？ So 花 is just flower in general, but 玫瑰 is roses, all right? To buy roses, where do you go? 要买花一定是去花店，对不对？现在也有流行这种网络花店，但它也是个花店哦。花店 florist, how do you say that? 发店。发店哦，好像发雕哦。不是哦，是发店。哦，那是花店 ，that's a florist. 发店。海陆腔发店啊，发店。OK， 这个就比较没有发雕的感觉了。That's a different dialect for a florist. Oh, you know what? 刚好讲到花，其实我们应该要再提醒大家，花博啊，好像下个月就要结束了，对不对？还没有去过的民众们呢，可以赶快去花博参观一下。The floral exposition that is going on here in Taipei is a popular attraction. If you haven't been, go and let's teach you how to say 花博 the floral exhibition. 花博。哦，花博。博就是那个博嘛，哈。对。All right, 花博。So let's ask people, 你去过花博了吗？我们问问大家 ，Have you been to the floral exposition? 你去过花博吗？你去过花博吗？去过嘞。我还没有哎，唔去啊。没有，我说去过嘞，就是表示去过了。哦，那我要说唔去过啊。不是，你要说很忙。哦，很忙就很忙啊。就不是很忙，是还没。哦，还没的意思。OK， 很忙，that means I haven't。也可以说你很忙啦。也很忙啦，对，才会很忙。All right, let's review these terms. Roses, 玫瑰花。玫瑰花。玫瑰花 ，and then the florist. 发店。发店 and the floral exposition. 花博。花博 and that does it for today's Practical Hakka. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.